Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Sunyavadi Pastyachari Satarine. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda.
Дети, пожалуйста. Om Jnana Timirandasya Ниранджана Salakaya Chakshu Unminitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Yakipatamaham Bande Shri Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Samaditi Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sanyavari Pastucha De Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So for the rest of this evening we have some kirtan and then some drama. And наша программа до конца этого дня, у нас будет еще киртан и также будет спектакль. Я или Харе Кришна. Скажите, слышно, не слышно? Давайте попробуем. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе. Сейчас нормально? You better speak loud enough too, that's your problem. And I'm going to speak very briefly. Я буду говорить очень кратко. And I'm going to ask Shivarama if he'll lead some kirtan before the drama. Я хотел попросить Шиварама Махараджа, чтобы он спел еще киртан перед спектаклем. I feel I should say something, especially after what transpired today. И я чувствую, что я должен быть что-то сказать в связи с сегодняшним днем. Наман? And especially since I haven't been available for the last several days. Especially since I haven't been available for the... Can you hear me? Yes, yes. For the last several days. В особенности, поскольку последние несколько дней я был недоступен. But I feel overwhelmingly grateful that Shivara Maharaj has made himself available. Я чувствую себя очень благодарным благодаря тому, что Шиварама Махарадж, он сделал себя доступным для вас. I'm starting to think that maybe that's why Krishna made me so sick, so that you would get his sangha. Я подумал, что, может быть, именно поэтому Кришна устроил так, что я так сильно заболел, чтобы вы могли получить его общение. There's always a silver lining in everything. Он обычно всегда все освещает. And is there any silver lining in my being so sick? It's that he's very kindly filled in and given his sangha to all of you, and I think that's something that's very important to me. And that's something that's very important to me. И поскольку он всегда вот так вот все освещает, и я чувствовал себя очень больным, и он смог сделать себя доступным, и для меня это очень важно. I heard that one of the topics he spoke about was the importance of hearing Srimad Bhagavatam. И я слышал о том, что тема, на которую он говорил вчера вечером, это была о важности слушания Шримад Бхагаватам. And you must have been hearing the cream of Srimad Bhagavatam from Srila Shivara Maharaj when he was speaking from Brihad Bhagavatamrita. И я думаю, что вы услышали самые сливки, самую суть Шримад Бхагаватам, когда Шиварама Махарадж, он рассказывал вам Брихад Бхагаватамриту. Which was Maharaj Parikshit's explanation of Srimad Bhagavatam, given in its very condensed form.
Потому что это то, каким образом Махарадж Парикшит, он рассказал самую суть Шримад Бхагаватам в очень сжатом виде. And he spoke of the necessity of hearing Srimad Bhagavatam to become qualified for entering to the spiritual world. И он также говорил о том, что необходимо слушать Шримад Бхагаватам, если мы хотим войти в духовный мир. So Srimad Bhagavatam is the emperor of all Vedic knowledge. Шримад Бхагаватам — это император всего ведического знания. And when it's spoken by realized souls, then it brings one closer to Krishna. И когда его рассказывают самоосознавшие души, то это приводит нас ближе к Кришне. And I can want nothing greater than that for all of you to come closer to Krishna by hearing Srimad Bhagavatam from a realized soul. Я думаю, что нет ничего более великого или благоприятного для вас, как слушать Шримад Бхагаватам от самореализованной души, чтобы вы могли стать ближе к Кришне. So first I need to express my gratitude to him for coming and sharing his association with all of us. И поэтому в первую очередь я хотел выразить свою благодарность по отношению к нему, к Шивараму Махараджи, за то, что он пришел и он дал свое бесценное общение всем вам. And I'll pray that he'll continue to come and give us this association whenever he so desires to bestow it upon us. И я молюсь к вам, обращаюсь к вам, чтобы вы всегда, когда бы у вас не была такая возможность, приходили и давали нам свое бесценное общение. I put no pressure on Shivarama. He is my Siksha Guru. Я не имею права как-то давить на Шиварама Махараджа, он мой Шикшагуру. And I can only hope that he'll be merciful to me, and by the same way being merciful to me, be merciful to all of you. Я надеюсь, что он будет милостив по отношению ко мне, и будучи милостив по отношению ко мне, он будет милостив по отношению ко всем вам. Sometimes on events like this, I become overwhelmed with a feeling of gratitude and indebtedness. Иногда в подобных событиях, когда такие фестивали проходят, меня переполняет чувство от благодарности, и я чувствую себя в огромном долгу. It made me think of the example given by, I think it's Prithu Maharaj to the Kumaras. И я думаю, что можно привести пример Притху Махараджа, который обращается к 4 кумарам. After receiving the 4 Kumaras, he was expressing how merciful they were to travel around and to bestow knowledge of devotional service to the Supreme Personality of Godhead to everyone. Когда Притху Махарадж встретился с 4 кумарами, он был очень благодарен им за то, что они путешествуют повсюду и дают всем и каждому знания о Верховной Личности Бога. And he said that he was praying that they would become satisfied by their own activities, because to do something like that, to repay a debt to someone for that is impossible to repay. И он говорит, что я обращаюсь к вам, 4 кумара, что вы были довольны или удовлетворены только той деятельностью, которой вы занимаетесь, потому что попытаться оплатить тот долг перед вами, который образовался, это просто невозможно. I believed he said all we can offer is like offering Ganges water in folded palms in our attempt to gratify you for kindly distributing the message of Srimad Bhagavatam. И он говорит такие слова, приводит такой пример. Это подобно тому, как попытаться оплатить просто как пригоршню воды, которую мы выливаем ту же самую воду, откуда мы взяли, потому что это невозможно платить за то, что вы передаете всем и каждому послание Шримад Бхагаватам. And Prabhupada was explaining in the commentary of that verse, I read the Sanskrit words, is it Vinodapatram? Vinodapatra. Vinodapatra, which means that a person who tries to pay back the debt to those who speak the message of Srimad Bhagavatam in a very authoritative way, and with complete conviction for the enlightenment of others in human society. He says to try to pay back a debt to such persons the word is Vinodapatra, which is it's a joke. И он говорит, что попытаться оплатить тот долг людям, которые очень подробно, основываясь на ведическом знании, передают всем и каждому послание Шримад Бхагаватам, это невозможно. И человек, который будет пытаться это сделать, он становится Винодапатра. И Винодапатра — это просто шутка, посмешище. He says, therefore, anyone who thinks he can repay the debt to somebody of that caliber who is giving the message of Srimad Bhagavatam is a joker.
И поэтому он говорит, что человек, который попытается оплатить вот такой вот долг человеку, который передает ему послание Шримад Бхагаватам, он превращается просто в шута и посмешище. Because the debt can never be repaid. Потому что такой долг невозможно оплатить. In fact, I think in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, when this statement was being made, the indebtedness one has to the Supreme Lord and to the spiritual master for what they have given in realm of devotional service to Krishna. Я думаю, что где-то в 11 песне есть стих, где преданный выражает ту благодарность, которую он хотел бы... Он выражает свою благодарность за то, что человек и Верховный Господь и Духовный Учитель, они дают ему знания о Боге, о преданном служении. Благодарность по отношению к Духовному Учителю и сверхдуше. Vishwanath Chakravarti Thakur says in the commentary, he says that even one who engages fully in devotional service for 1,000 creations, cannot sufficiently pay back the debt to the Lord for having even given the opportunity to render devotional service to the Lord. Вишна Чакраварти в комментарии к этому стиху говорит, что человек, который будет пытаться каким-то образом оплатить этот долг, даже в течение 1000 творений, все равно ничего не получится, потому что этот долг он будет оставаться. Imagine 1,000 creations. We're talking about 1,000 lifetimes of Brahma. Even fully engaging in devotional service is insufficient to pay back the debt for the opportunity to come in contact and render service to Krishna. Представьте себе, в течение 1000 творений, 1000 жизней Господа Брамы, полностью всего себя отдавая преданному служению, мы все равно не сможем оплатить тот долг за то, что нам дали возможность заниматься преданным служением Господу Кришне. It makes me feel what a great responsibility it is to speak the message of Srimad Bhagavatam in a way that enlightens others and to give others the opportunity to come closer to Krishna. Это напоминает мне о очень большой ответственности за то, что я должен передавать послание Шримад Бхагаватам таким образом, чтобы это помогало людям стать ближе к Кришне. So it makes me feel grateful to Shivarama, who has come here to speak Srimad Bhagavatam for a couple of days and given his association. И поэтому это побуждает меня испытывать огромную благодарность по отношению к Шри Шивараме Махараджу за то, что он пришел и в течение пару дней давал вам свое бесценное общение, основываясь на Шримад Бхагаватам. But it also makes me realize the kind of debtor that I am to my God brothers and to Srila Prabhupada, and in the sense that to feel that even one can pay back the debt, one is a joker. И это напоминает мне о том, в каком долгу я сам нахожусь перед своими духовными братьями и перед Шрилой Прабхупадой, потому что, как мы сказали, попытаться даже оплатить этот долг, если человек даже попытается оплатить этот долг, он становится шутом. So I have to be a fool before my spiritual master and say that even though that a joker can think he can pay back the debt, still I have to try. И я должен чувствовать себя полным глупцом перед своим духовным учителем, потому что хотя он может и пытаться как-то думать о том, что он сможет оплатить этот долг, и тем самым становится шутом, но я все равно должен это сделать. In fact, I was speaking about this last year in America when I had my Vьясапуджа there. Я на самом деле об этом говорил в Америке, когда я проводил там свою Вьясапуджу в прошлом году. I was explaining what a auspicious position it is to be able to have a debt that one can never repay. Я говорил, насколько это удачливо такое положение, когда у вас есть долг, быть в долгу, который невозможно оплатить. It's the most auspicious because as soon as we think I've paid back my debt, then where's the impetus for service? Это очень благоприятное положение, потому что как только я посчитаю, что я смогу оплатить этот долг, то пропадает сам энтузиазм, те вещи, которые побуждали бы нас к служению. We should never think that we can respond in kind, in any way reciprocal for the debt that's been placed in our heads, for the opportunity to have been given the opportunity to come in contact with devotional service.
Мы не должны считать, что есть хотя бы что-то, что может помочь нам полностью, адекватно отплатить тот долг тем людям, которые дали нам возможность войти в контакт с чистым преданным служением. And therefore, one who always feels the weight of that debt knows that even though it can't be repaid, that still it is so wonderful to have the opportunity to try to repay that debt. И поэтому человек, который оказался в таком долгу, и который понимает, что невозможно его платить, все равно его положение очень удивительно, потому что он все равно будет продолжать пытаться оплатить его. So I have to confess before all of you today that I am just like a joker. И поэтому я хотел исповедоваться перед всеми вами, то, что я подобен шуту. Because even though I know the debt can never be paid back to these personalities who are so merciful to us, I still go on trying. Потому что, хотя я понимаю, то, что невозможно оплатить этот долг перед теми личностями, которые были настолько милостивы по отношению к нам, все равно я буду пытаться сделать это. And the best way to repay back that debt is to give them back in return what they have offered to us. И самый лучший способ того, как можно оплатить, попытаться оплатить этот долг, это отдавать им то, что они дали нам. We know nothing would make Srila Prabhupada happier than to speak with conviction and with realization the message of Srimad Bhagavatam. Мы знаем, что ничто так не удовлетворит Шри Прабхупаду, не порадует его, как если мы будем с убежденностью, с верой передавать послание Шримад Бхагаватам. To enlighten human society about the real message of Godhead. Чтобы просветить все человеческое общество об истинном послании Бога. And to never feel satisfied that I've done enough to serve or to satisfy Srila Prabhupada in spreading Krishna consciousness. И когда мы никогда не чувствуем себя довольными тем, насколько мы смогли удовлетворить Шри Прабхупаду и Господа. Being in a position of an eternal debtor is very, very, in itself, is very satisfying. Быть в положении вечного должника – это само по себе положение, которое приносит очень большое удовлетворение. And the way I would like to express myself tonight is by sharing that debt with all of you. И я хотел бы объяснить это, поделиться этим с вами, тем, что я рассказываю вам о том, что у меня есть этот долг. Just like before Srila Shivarama Maharaj came to Kiev, I had written to all the devotees that if he comes and inspects the temple and sees the temple is very dirty, then I'm going to hear about it from him. И поделиться этим долгом с вами, как я написал перед тем, как Шиварама Махарадж приезжал в Киев, то, что он приедет в храм и будет все проверять. И если он увидит какую-то грязь, то он пожалуется об этом мне. Я буду виноват в этом. I said, you won't hear about it, but I'll hear about it. Я сказал то, что вы об этом не услышите, но я это услышу. I know Maharaj. Я знаю, Махарадж. And I motivated him. I told him that if I hear about it from you, I'm going to share that with them. И я понимал то, что если вы мне что-то об этом скажете, я возложу все это на них. To share the responsibility with all of you who attend the Kiev temple, especially now that Sri Radha Madhava are there. And it is a very important aspect of deity worship is cleanliness. Я переложу всю ответственность на всех вас, особенно сейчас, поскольку в Киевском храме установлены божества Шри Рада Мадхава, и один из важнейших аспектов поклонения божествам – это чистота. I once went through all of Srila Prabhupada's letters, and especially those where he was giving second initiation, and the most common instruction he gave in lectures, I think it was about 114 letters I found, where Prabhupada said, cleanliness and punctuality. About initiation. Second initiation, Brahmins. If you want to become Brahmin, cleanliness and punctuality. Я однажды сделал такой поиск, я проверил, где Шри Прабхупада говорил о качествах брамана, и вот примерно в 140 письмах он говорил о том, что два главных качества для брамана – это чистота и пунктуальность. And I know from my experience of being in Budapest and New Rajadam, when Shiva Maharaj enters the temple, he enters with the white glove.
White glove? He wears a white glove and he runs it across the top of the tops of the doorways to see if there's any dust there. То есть он ходит, у него такая есть белая тряпочка, да, и он проверяет, когда он входит в храм, он проверяет, если где-то там сверху там у двери там какая-то грязь есть, он все проверяет. And the devotees, when he comes in, the devotees are just waiting to see if he's going to find any dust. И когда он входит в храм, преданные, они просто дрожат от страха, что не дай Бог он найдет где-то какую-то грязь. I saw this one day when you were coming. I was there to greet you. You weren't there yet. Однажды, когда вот вы приходили, я хотел вас встретить, но вы первым вошли. Everyone was going around with those little brooms and sweepers and going on top of the doorways, the door frames, everything. And when you walked in, they were holding their breath. И вот так вот, когда вы входили, перед тем, как вы вошли, я увидел, что происходило в храме. То есть все с какими-то маленькими там метелочками, тряпочками, все протирали. И когда вы зашли, они затаили дыхание. Afraid that he might find some dust. В страхе, что, может быть, он где-то какую-то грязь найдет. Believe me, there's a lot more than just dust in the Kiev temple. Поверьте мне, в Киевском храме там есть много чего гораздо более грязного, чем грязь. Чем просто грязь. And I was afraid if he came in there and took the white glove, not only would it turn black. Я боялся, что если вы с этой белой тряпочкой возьмете туда, то она станет просто черной. So I tried to share the weight of his healthy approach to worshiping of the deities by keeping everything clean for the deities, by sharing it with all of you who had the opportunity to clean the temple in preparation for his visit. И поэтому я постарался на вас всех возложить эту ответственность за то, чтобы вот все эти стандарты чистоты не поддерживались. И поэтому я попросил так, чтобы перед его визитом, чтобы вы все довели до ума. So Prabhupada emphasizes over and over and again that in the worshipping of the deities and second initiation, two most important components is cleanliness and punctuality. Шиварама снова и снова подчеркивал то, что в поклонении божествам и в поведении дважды инициированного преданного брахмана это два качества – чистота и пунктуальность. So as I said, I wanted to pass that weight of responsibility I was feeling towards Sri Shivaramadava and towards Shivaram Maharaj, who I knew would be very, very vigilant on these aspects of deity worship. И поэтому я хотел на вас всех возложить это бремя ответственности за поклонение божествам именно перед приездом Шиварама Махараджа, потому что он всегда начеку, насколько все эти стандарты они поддерживаются. So I also want to pass on this feeling of indebtedness that we have to those who spread the message of Srimad Bhagavatam selflessly. И поэтому я хотел бы тоже передать вот это бремя ответственности, долга перед теми людьми, которые бескорыстно передают всем послание Шримад Бхагаватам. We have a debt to them that can never be repaid for having come in contact with pure devotional service. У нас перед ними огромный долг за то, что они позволили нам войти в контакт с чистым преданным служением. Долг, который никогда невозможно отплатить. So I wish to share with all of you that feeling of indebtedness, so that all of you will also understand what is it that Srila Prabhupada wants all of us to do. И поэтому я хотел бы, чтобы вы сами тоже почувствовали себя в таком же долгу, испытали это чувство, так что вы поняли, насколько Шиварама, что нам дал Шиварама, насколько мы в долгу перед ним. Очень важную миссию, которую он передал всем нам, это его наследие. Он хочет, чтобы мы проповедовали чисто, проповедовали бескорыстно, проповедовали с убежденностью, проповедовали авторитетно, чтобы мы не искажали заключения и выводы священно-ведических писаний, чтобы мы рассказывали это таким образом, чтобы это вело людей только к чистому преданному служению и ни к чему другому. И он хочет, чтобы мы снова и снова прилагали усилия к этому.
И его движение, оно настолько устроено, настолько организовано, что каждый может принять участие в этой миссии. One of the most important verses that Srila Prabhupada would always preach was Yari Deka Tarika Krishna Upadesh Amara Gyaya Guna Hadatara Desh. Один из самых важных стихов, который Шиварама снова и снова повторял, это «Яридака Тарикаха Кришна Падеш». These were Lord Chaitanya's instructions to a householder. Это было наставление Господа Чайтаньи домохозяину. It's not the preaching mission just for the sannyasis and for the brahmacharis. This was Lord Chaitanya's instructions to the householder, Kurma the Brahman. Это движение проповедников не только для брамачари и саньяси. Нет, это наставление, которое Господь Чайтанья дал домохозяину, Курма Брахману. When the Kurma wanted to give up his household life and travel with Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya said, no, you stay in household life. Когда этот Курма Брахман, он хотел оставить свою семейную жизнь и путешествовать вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху, Господь Чайтанья сказал, что нет, оставайся дома. Simply tell everyone you meet about the teachings of Lord Krishna as given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Просто говори каждому, передавай каждому учение Господа Кришны, как оно описано в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. And he promised that if you simply do this, you'll find no obstacles in your household or life. И он пообещал ему то, что если ты просто будешь это делать, у тебя не будет никаких препятствий в твоей семейной жизни. Chaitanya Mahaprabhu's movement is for all statuses of life. Движение Господа Чайтаньи для людей в любых укладах жизни. Srila Prabhupada took pride in his householders for spreading Krishna consciousness. Шиварама сам, будучи домохозяином, он распространял сознание Кришны. It's the householders he sent to England who took England by storm. И именно домохозяев он отправил в Англию, и вот они, подобно шторму, они смели буквально все в Англии. This is a debt that we have to Srila Prabhupada. Это тот долг, который есть у нас перед Шри Прабхупадой. And it's a debt that I feel constantly, and I know I can never repay. Это тот долг, который я снова и снова чувствую, что я никогда не смогу оплатить. But I simply like to take this opportunity to share this debt with all of you. Please help me. Но я хотел бы сейчас поделиться этой возможностью, чтобы разделить весь этот долг со всеми вами. Пожалуйста, помогите мне. We should not be satisfied simply to tell Srila Prabhupada, may you be satisfied with your activities. Мы не можем просто говорить, Шри Прабхупада, пожалуйста, будьте довольны тем, что вы сделали или делаете. No, that's not our position. Это не наше положение. Our position is to feel eternally indebted for what He has given us. Наше положение – это вечно чувствовать себя в долгу за то, что Он нам дал. And even though we could be called a joker for trying, still we must go on and try to please Him and to serve Him. И хотя за то, что мы будем пытаться доставить Ему удовольствие, служить Ему, нас будут обзывать шутами, все равно мы должны продолжать это делать. This is my humble request to all of you. Это моя смиренная просьба ко всем вам. Please, now you have an important mission to spread Krishna consciousness, and you also have an important mission to maintaining the worship of Sri Sri Madhava here in Kiev in a very wonderful way. У вас у всех есть очень важная миссия проповеди сознания Кришны, и также у вас есть очень важная миссия сейчас поклоняться божествам Шри Рады Кришны в Киеве, так, чтобы это было хорошо. Take these two aspects of spreading Krishna consciousness very seriously, and please help me to repay Srila Prabhupada for all that he has given to us. Пожалуйста, серьезно примите эти два аспекта сознания Кришны, и, пожалуйста, помогите мне оплатить мой долг Шри Прабхупаде за то, что Он дал всем нам. And I thank you, and maybe Shivara would like to lead a kirtan for us. Спасибо большое, и, может быть, Шиварама Махарадж споет для всех нас киртан. Hare Krishna. Speaking is also kirtan. Потому что, когда мы говорим, прославляем Кришну, это также киртан. And I thought that was a very wonderful request that Aniranjana Swami Maharaj asked all of you to help him by taking responsibility for the debt that he has to Srila Prabhupada.
И я почувствовал, что это замечательная просьба, с которой обратился Шрила Ниранджана Махарадж ко всем вам, чтобы вы также приняли очень серьезно миссию Шрилы Прабхупады. And I think you should all feel, this is just my message to you all, that how very fortunate you are to have such a wonderful person as your spiritual master. И мое маленькое послание вам заключается в том, что вы должны чувствовать себя очень удачливыми, благодаря тому, что такая замечательная личность стала вашим духовным учителем. You're supposed to say Haribol. I'll raise my hand when you have to do that again. В следующий раз, когда вы обязаны будете кричать «Харибол», я подниму руку. I've learned a lot over the years in my association with Srila Ниранджана Swami Maharaj. На протяжении многих лет, когда я общался с Шрилой Ниранджаной Махараджем, я научился очень многому у него. And you know, Srila Prabhupada established this wonderful Krishna consciousness movement. Как мы знаем, Шрила Прабхупада основал это замечательное движение сознания Кришны. But institutions have their drawbacks. Но у организации есть свои недостатки. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spoke sometimes very strongly against the possible ramification of being in the institutional machinery. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати иногда достаточно жестко высказывался по поводу таких побочных эффектов того, чтобы быть частью какой-то институции или организации. And one thing that tends to do is institution has an ability to depersonalize relationships. И одна из особенностей больших организаций заключается в том, что личность, или, скажем так, человек теряет свою личность, находясь в большой организации. And of course, our whole movement, Prabhupada would say, is about love and trust, which is about personal relationships. Шрила Прабхупада при этом утверждал, что наше движение основано на любви и доверии. And my experience with Maharaj has sort of helped me sort of balance the personal side with or balance the institutional side with the personal side. И я очень благодарен Шриле Ниранджану Махараджу за то, что он помог мне каким-то образом выдержать или научиться выдерживать этот баланс между нуждами институции или организационными какими-то нуждами и нуждами личности или роли личности в нашей организации. Because he's very much a caring, loving person who's very concerned about the welfare of devotees. Потому что он очень заботлив, является очень любящей личностью и всегда думает о благополучии преданных. And that priority is very important there to maintain this type of balance. И этот приоритет очень важен для того, чтобы выдержать этот баланс. And that's been just one of the things that I've had the opportunity to learn from him. И это одна из тех вещей, которым я научился в общении с ним. Sometimes I tend to be very mechanistic. Иногда я очень механичен в своем подходе. Institutional. Я слишком такой институциональный. And then the tendency there is to lose the personal perspective. И иногда из-за этого есть тенденция, что мы теряем эту личностную сторону. But the ultimate purpose of our society is to make everyone better and better persons. Но конечная цель нашего общества заключается в том, чтобы все личности становились все лучше и лучше. And to enrich this dadati, pratigrinati, guhyamakyati, prichati, loving exchanges amongst devotees. И цель нашего общества заключается в том, чтобы усилить этот принцип дадати, пратигрихнати, этот принцип любовного взаимообмена. And I think that you all experience that well, that's why Maharaj is sick, because
he goes to extremes in order to satisfy the needs of devotees. Я думаю, что вы все это ощущали и наблюдали, потому что Махарадж иногда доходит до крайностей в своем желании быть доступным и помогать другим преданным. God brothers, disciples, devotees in general. Он взаимодействует с духовными братьями, с преданными, с учениками. So he very much feels for the spiritual and emotional and of course the physical welfare of Vaishnavas and Vaishnavis. И он очень много заботится о духовном аспекте, об эмоциональном аспекте и даже о материальном аспекте своих учеников и в целом преданных. Now I don't think you all know Allstate Insurance Company. Я думаю, что вы, наверное, не знакомы с этими... There was an insurance company called Allstate in America. С одной страховочной компанией, которая называлась Insurance American Company. And it used to sponsor a television program called The 20th Century. И эта страховая компания спонсировала одну телевизионную компанию, которая называлась... Anyway, but the motto of Allstate was, the insurance company, Но модель этой страховой компании, it was like this: you're in good hands with Allstate. или мото этой компании звучало примерно таким образом, что вы находитесь в хороших руках тогда, когда вкладываете в нашу страховую компанию. So I'm saying you're in good hands with Ниранджана Swami Maharaj. Поэтому я могу вас заверить, что вы и так все поняли. Вы в хороших руках, находясь под руководством Шрилы Ниранджаны Свами. For the real reason is not because you're going to pay in some money into a pension fund. Но истинная причина не заключается в том, что вы вносите свой пенсионный какой-то вклад в какую-то пенсионную страховочную компанию. But because he really cares. Суть в том, что он заботится о вас. He cares about you. Он заботится о вас. Or, as we say in general terminology, is that he loves you. Или, если говорить простым языком, он любит вас. And that's a very wonderful thing. И это замечательная вещь. How you're going to repay that I leave to you. И теперь, как вы ответите на эту любовь, это уже я оставляю за вами. And of course, your wonderful Vьясапуджа celebration is a show of that. И, конечно же, этот праздник Вьясапуджа – это ваша попытка продемонстрировать это. But anyway, since he's already shared with you his desire this evening, then that's part of that repayment of love. Так или иначе, сегодня вечером он уже выразил свое желание, и это празднование является вашей попыткой как-то вернуть ему этот долг. So I could say more, but I think we should stop and go to see this play. Я могу еще долго говорить, но я думаю, что мы должны остановиться, и сейчас будет спектакль. Thank you very much. I just came here actually. I didn't plan to participate. I wanted to just hear. Я хочу еще одну вещь отметить, что я не приехал сюда давать лекции, я хотел на самом деле приехать и просто слушать. I was counting how many devotees were crying when they made their offerings. Я считал, сколько из преданных плакало, когда вы делали свои подношения. I like Gaur Purnima's introduction. И я очень люблю, как Гаура Пурнима Прабху делал свои введения или свои... If you can cry for your guru, then we can learn how to cry for Krishna. объявления. И я надеюсь, что вы также научитесь плакать по Кришне точно таким же образом. Because ultimately, Priti Lakshanam, that's our business, is love. Everything else is just a detail
leading to that. Потому что прийти лакшанам, все, чем мы занимаемся, все, что мы делаем это во имя любви. Все остальное это просто детали. And that's what Krishna is looking to see also. И именно это ищет Кришна. So, you're in good hands with Ниранджана Свами Maharaj. Итак, вы в хороших руках, находясь под руководством Ниранджаны Свами Махараджа. Hare Krishna. Ниранджана Свами Maharaj ki jai. Sorry for all that. Прости, Махарадж, за это. Just one other person, I just wanted to thank, I don't know what her name is, that Mataji who coordinated the children's, Nirmala Prema. Я также хотел бы очень сильно поблагодарить Матаджу, которая организовывает все эти детские спектакли Матаджу Нирмала Прему. I don't know her, but looks like she's a magician with kids. Я не знаю ее лично, но она выглядит как такой маг-мистик, который умеет взаимодействовать с этими детьми. Never saw so many kids so well behaved. Я никогда не видел, чтобы столько детей на протяжении такого долгого времени вели себя так прилично, находясь на сцене. Hare Krishna.